Winner of UK's top environmental award, the Whitley Award, Ms. Suprabha Seshan. She is our guest for the day. Ms. Suprabha is an ecologist and an educator at the Gurukula Botanical Sanctuary situated in the rainforests of Wayanad in Kerala. In Gurukula, they find, protect and grow the botanically challenged and endangered species of plants. Friends, this is onlygreen, and onlygreen is all about making our world a greener place. Today let's hear from Suprabha about the various activities that they do in Gurukula and also have a wonderful, great experience with the nature. Thank you, and over to Miss Suprabha. It's a beautiful day today and the hill miners are busy. You can hear them. The garden is full of birds and animals, as Lakshmi told you. So fruiting attracts so many fruit-eating birds and bats and animals also. There's over 200 kinds of birds that you find in the place. And here's a view of the botanical garden that people come to visit, showing tropical plants from around the world. It's a chance to see all the different strategies that plants adopt to make a good life for themselves and for others, because all plants live in community. And this is something we can learn from them, how we can coexist and do things that are good for ourselves but also good for other people. My name is Suprabha. I live and work at the Gurukula Botanical Sanctuary in Wayanad, Kerala, a place that is devoted to the natural world in all its diversity and beauty and bounty. And I've been here over 20 years, something like 28 years, and it is my pleasure to see how barren lands and degraded lands can come back to a great diversity of species and the structure of the natural ecosystem, as well as protect through a means of conservation activities these rare and endangered plants. And I'll tell you about that later, but here is something that has come back due to the work that we did. And one part of the work that we do is simply protection, to take land that has been beaten, that has been clear-felled, that has been destroyed, continuously cultivated for a long period of time, full of chemicals. And one of the simplest things that we have done is simply to protect it. And when you leave the land alone, amazing things can happen. I don't know a time when I was not interested in the natural world. Not like some alien thing for which one has a fascination, but just in the sense of community, beauty, something so completely obvious, like, a family, that I have never known a life that I was not interested. So I grew up in places where the adults around me loved the natural world, and this just passed itself on. The schools I went to cared for the natural world. The adults around me cared for the natural world. And then wherever I went, I sought people who had this abiding relationship, not the kind of outdoor pursuit of the natural world, but just something lively and fun and intellectually interesting, practically inspiring, aesthetically inspiring. And it just seems so obvious that there is just so much we can do and so much that we can learn and pass on to people, that the way of life that is connected to the natural world is the most obvious and elegant way of life. When I first came here in 1993, this area was a cardamom plantation where the cardamom was not doing so well. So instead of replacing the cardamom with more cardamom, Wolfgang and Lali, they decided to plant the area with many different kinds of plants that come from these forests.
And the whole idea was to create a habitat that resembles the local forest, is great for the native species, and yet is the outcome partly of the work of gardeners. This part here is actually just forest. It was never cleared. That part there is the old cardamom plantation. This is an example of how a habitat can be nurtured to a condition of health when before it had been degraded in one way or another. Although cardamom plantations can be very beneficial in terms of plantation types, anything that is not forest is less than the forest. And how do you bring back the qualities of the forest to a piece of land when it has been destroyed, debilitated, decimated in some way or the other? Wolfgang Theuerkauf, in the picture below, was the person who founded this place around 1971. He came to live here at the behest of his guru, Nataraja Guru, in this picture here, who himself was a disciple of Sri Narayana Guru. The idea was that Nataraja Guru's disciples would go off to different places to form different hermitages and live a life of inquiry and contemplation and take care of a place in the manner of an ashram. So Wolfgang came here in 1971 and for many years lived alone on this piece of land in a small shack. And slowly he built this place. He married Leelama in 1977. They had a child, Shandilya, and later Anna. And the hermitage became a homestead, and the homestead became a place of action, conservation action, by about 1981. Wolfgang interpreted the word Gurukula to mean, which means family of the Guru. For him, his guru was not only Nataraja Guru and Narayana Guru, but also nature itself. So the spirit in which this place has been started and continues is our guru here is nature, and we are the family of nature, and we are family with all beings, and be they plants or animals, fungi, trees, beings of the ocean and the sky. So this is the beginnings of the place, and eventually it grew into a place of conservation action. നമ്മൾ എവിടെയാണ് സീന? ഇത് നമ്മളിവിടെ ഇത് തുടങ്ങി വെച്ച ഒരാളെ ശവകുടീരത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആള് ജർമ്മൻകാരനായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 6 വർഷം മുമ്പ് ആള് മരിച്ചുപോയി. ആളാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളൊരു ഇതാക്കി തന്നത്. നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, ദൈവത്തിന് തുല്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടുതലുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പോഴും നമ്മളെ കൂടുതലുണ്ട്. മരിച്ചൊരവസ്ഥ നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലേ. ഇത് ആരാ ഉണ്ടാക്കിയത്? ഇത് സ്വാമിയുടെ മോൻ. ഈ കെട്ടില് ചെടികൾ നട്ടുകൊടുത്തല്ലേ? ഇത് സ്വാമിയുടെ ഓർമ്മയില്. അലങ്കാരങ്ങളും ആർഭാടങ്ങളും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി തന്നെ നമ്മളാണ്. ഹായ് സീന. നമ്മളിപ്പം ഈ എക്വിസീറ്റം അടുത്തല്ലേ? എന്നാ ഈ ചെടിയുടെ പ്രത്യേകത? ഇത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൽക്കരി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇത് കാലങ്ങളിൽ ചെല്ലുന്തോറും ഇത് ചെറുതായിരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ഒരു മരമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം കാലങ്ങൾ കഴിയുന്തോറും ഇതൊരു ചെറിയ ചെടിയായിക്കൊണ്ട് പഴയ ചെടിയല്ലേ? പഴയ വർഗം. കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ചെടിയാണ്. പൂക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, ഇത് പൂ ആകാത്ത ചെടിയല്ലേ? അങ്ങനെ കുറച്ച് ചെടികളുണ്ടല്ലോ പ്രകൃതിയില്, പൂവാകാത്ത ചെടികൾ. ഇത് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാൻ കുറെ പണിയാണോ? ഇവിടെ ഇതിന് കുറച്ച് തണുപ്പ് വെള്ളം വേണം. അതുകൊണ്ട് കുളത്തിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ
കുറെ വെള്ളം വേണ്ട ചെടിയാണ്. സീനക്ക് ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാ പണികളുണ്ട്? ഇന്ന് ചെടി നട്ട് കൊണ്ടുവെക്കുമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നടാനുള്ള ചട്ടിയാക്കണം. ആളുകൾ തോട്ടം കാണിക്കാൻ പോകണം. അതെ, സീന കുറെ ആൾക്കാർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട്. അവർക്ക് എന്തൊക്കെയാ സൂചിപ്പിക്കാൻ നോക്കുന്നേ? നമ്മളെ പ്രകൃതിയെ എന്താ പറയുക, മഴക്കാട് സംരക്ഷിക്കുക. നമുക്കിവിടെ വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെടികളെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ചെടികൾ ഇഷ്ടമാണോ? ഇവിടുത്തെ കാട് ഇഷ്ടമാണോ? ഈ കാട്ടുകൂട്ടിൽ നമുക്ക് ഈ കാടുകൂട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലം നമുക്കിപ്പോൾ എവിടെയില്ല. ഇതുപോലത്തെ തോട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാരും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് പുറത്ത് കാണാനില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ആളുകൾക്കും ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്കും ഇത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയും പുറത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയും കുറേ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെടികളുണ്ടല്ലേ, കുറേ ടൈപ്പ്. പിന്നെ പക്ഷികളുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം കുറെ വർഷങ്ങളായില്ലേ? ഞാൻ കുറെ വർഷമായി, 16 വർഷം. 16 വർഷം. മടുത്തു പോണില്ല? ഹായ് ദീപ, ഹായ് ശ്രീജ, ഹായ് സുജാത. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നേ ഇപ്പം? ഞങ്ങള് ചെടി നടാനുള്ള ചട്ടിയാക്കുവാണ് ഇപ്പൊ. ചട്ടിക്ക് എന്നാത് വസ്തുക്കൾ? ഫസ്റ്റില് നമ്മള് ചരലിടണം. അതിന്റെ മുകളിൽ ചകിരി വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്താണ് മണ്ണ് ചെടി നടുന്നത്. ചരളിന്റെ മുകളിൽ ചകിരിയാക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മള് ചെടി നടുന്നത്. ഇത് കമ്പോസ്റ്റ് എല്ലാം കൂട്ടി വെള്ളറ്റും സോഡയും എല്ലാം കൂട്ടി നമ്മള് ചെടി നടും. ഒറ്റ ചെടിക്ക് ഇത്ര പണിയെടുക്കണോ? എന്തപ്പോ ഇവിടെ കമ്പോസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുവോ ദീപ? പിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളില് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ഓരോരോ ചട്ടിക്ക് പല തട്ടുകളുണ്ടല്ലേ? അത് ലക്ഷ്മി എന്നാ ചെയ്യുന്നേ? ഞാന് ചെടി മൊത്തം എന്താ പറയാ, മുള്ളം പന്നി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതെയോ? അപ്പൊ അതൊന്ന് മണ്ണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ നല്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് വെക്കാന് നോക്കുന്ന. തിരിച്ചു നടുന്നുണ്ടോ? നടുന്നുണ്ട്. ഏത് ചെടികൾ പോയി? കലാത്തേഴ തൊട്ട് ഹെലിക്കോണിയ, പിന്നെ സിലിജിന, പ്രസേന. അതൊക്കെ മാന്തുവാ? എല്ലാം ഇതൊക്കെ മാന്തി. കല്ലടക്കം മാറ്റി വെച്ച് എന്താ പരിപാടി? ഇത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായല്ലേ? കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി. നോട്ടൊക്കെ നല്ല ദൂരം പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓഹോ, കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഈ സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നോ? ഇത് ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഇതാ. അത് എന്നായിരിക്കും? ആർക്കറിയാം സുപ്പി. കുണ്ടമ്പന്നിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പം? പ്രകൃതി നല്ല ഭംഗിയോടെ കാണുമ്പോ ആർക്കും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ലേ? എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും തിന്നണ്ടേ? അതെ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്നണ്ടേ? വേറെ സ്ഥലത്തില് ഒരു 20% വേറെ ജീവികൾക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കും. 80% നമ്മൾ തന്നെ 80% കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ഓഹോ, വേരുകളൊക്കെ മേലോട്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാവൽ ചെയ്യണല്ലേ? കാവലിരുത്തണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടൂല. നമ്മൾ ബാലകൃഷ്ണനോട് വരാൻ പറയാം. പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ? ഒന്നോ 2 പ്രാവശ്യം മാത്രം വന്നല്ലേ? പറയാം. Whatever remains of original habitat must be conserved. And of course, most habitats now have some species that are not native to the area. Still, an old habitat or original forest cover
can be identified on the basis of its qualities and as well as the presence and absence of various plants and animals. So part of the land has never been clear-felled, and this is a sanctuary within a sanctuary. It borders a reserve forest, so animals can move freely between there and here. There's a little stream at the valley, and the feeling is of being part of something that is very ancient, primordial, something that has been around since long before humankind. It is not possible to exist without killing somebody, because even vegetables are killed. But is it possible to live in a way that is not too harmful and that makes it possible for other beings to exist in their own beauty and vitality? Is there room for all of us? And we recognize that each of us has to eat and to survive and to live well, and this will be dependent on the bodies of other beings. But surely it's possible to live in a way where other beings are respected and loved and watched and admired and lived within and engaged with, where a relationship builds slowly and intimately and hopefully through generations, like the Adivasis, like cultures that have passed on their knowledge generation to generation, like the new naturalists who are now coming up, who have benefited from the work of their elders, 40, 50 years of natural history, the environmentalists who have helped us understand the importance of protecting nature, the communities who have defended the natural world, all believe and know that without the natural world, there is no human society. Hi Suresh. Hi Pradeep. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യുന്നേ? എവിടുന്ന് വന്നു? കാട്ടിൽ നടക്കാൻ പോയി. പിന്നെ കാട്ടിൽ നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. സുരേഷ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടോ ഇന്ന്? ഇന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. കാട്ടുകൂടെ 5-6 കിലോമീറ്റർ പോയി. വാവ്. അതെയോ? പുഴയില് നോക്കി. പ്രദീപ്, രാത്രി കാവലുണ്ടോ? അതെയോ? എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രാത്രി? ശല്യമുണ്ടോ? ചില ദിവസങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ നിലാവുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ചില ദിവസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഒന്നര വണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, ദിവസം കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താ? നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി എന്താണ്? ഇപ്പം വയലൊക്കെ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പം വയലും നെല്ല് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിന്റെ പറമ്പ് വല്ലതും കാട് കയറി അതിങ്ങനെ വെട്ടി ഇതാക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചാണകം കലക്കി വയ്ക്കണം. അപ്പൊ അതുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ പുഴ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ പണിയാണ് ഇനി മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും തുടങ്ങണം. അതാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ വരും. ഒരു 19-ാം തീയതി സ്കൂൾ കുട്ടികൾ വരും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന്. അവർ കുട്ടികൾ കുറെ ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ അവർ പോയിട്ട് 25-ാം തീയതി വേറെ ഗ്രൂപ്പ് വരും. നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? റെഡി. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവരെ കാട് പണിയെങ്കിൽ കാട് കൊണ്ടുപോവാം. പുഴയില് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള അവർ കിട്ടിയാൽ നല്ലത്. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ആ സമയം വെള്ളം കുറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഉണ്ട് കുറച്ച് അവിടെ കാണുന്നത്. പിള്ളേരെ കൂട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാനല്ലേ? കുറെ ഉണ്ടോ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ? ഉണ്ട്. എന്നാലും കയ്യിൽ വെച്ചോളം അത്ര ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറവുണ്ട്. എന്നാലും ഈ വാഴത്തട പോലെയുള്ള ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട്. 2 തവണ വെള്ളം കയറില്ല. അപ്പൊ അത് കുറെ ഉണങ്ങിപ്പോയി. അത് നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നമില്ല. അത് നമുക്ക് സംസ്കരിക്കാൻ വേറെ സ്ഥലം വേണ്ട. അവിടെ തന്നെ കരക്കെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. കുറച്ച് മാറ്റിയില്ല. കാരണം അവിടെ കിടന്ന് ദ്രവിച്ച് വളവായി ഉണ്ട്. അതിനുണ്ട് കുറച്ചുണ്ട്. ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സുരേഷ്, കാട്ടുമൃഗം എന്നാ? കാട്ടില് പുലിയുണ്ട്, ആനയുണ്ട്.
ആൾക്കാർക്ക് പേടിയുണ്ടോ? ആൾക്കാർ പേടിയുള്ള തന്നെ കാട് കയറുന്നില്ല, കടുവ പിടിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാം പേടി പിടിച്ചിട്ട്. ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റുകാരെ കൊണ്ടുവിട്ട കടുവാന്ന് വെച്ചിട്ട് ആരും കാട് കയറാൻ പേടിയാണ്. തീന്റെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പോകുന്നില്ല. തീന് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങാ കാട്ടില്. മഴക്കാറും ഉണ്ടല്ലോ. മഴക്കാറുണ്ട്, എന്നാലും പുല്ലൊക്കെ ഉണങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും തീ വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് മരിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കണം ഇപ്പൊ മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണം അല്ലേ. പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാം എണ്ണണമല്ലേ, മരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ലിസ്റ്റ് ആക്കണം. ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അത് ശരി. ഇതൊരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. കാരണം അഥവാ പുതുമഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വെള്ളം ഒഴുകി കൊണ്ടുവയ്ക്കണം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു മഴ പെയ്ത് നമുക്ക് വിഷയം ചെയ്യാം. വേറെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തും ഈ കൊല്ലത്തും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ ചെയ്യാനും? കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലത്തില് നമ്മുടെ ഇവിടെ നല്ല ശാന്തതയായിരുന്നു, നല്ല ശാന്തത. ഇപ്പം അതൊക്കെ മാറി. ആ ശാന്തത ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിച്ച അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ശാന്തത. അവർക്ക് ടൗണിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും, അയ്യോ ചെവിവേദന, തലവേദന, തലകറക്കം എല്ലാം പറയും. അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ആദ്യം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ, നാമം ജപിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒക്കെ നാമജപമൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇപ്പം മാറി. ഇപ്പം വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റിസോർട്ടുകൾ ഇവിടെ ഒരേ കുന്നിലും ഒരേ ആൾക്കാർ വന്ന സ്ഥലം വാങ്ങി റിസോർട്ടുകൾ അവർക്ക് തോന്നും പോലെ മൈക്ക് സെറ്റ്. കഴിഞ്ഞ രാത്രി വരെ 11 മണിക്ക് വരെ മൈക്ക് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് അത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇവർക്ക് അനുമതി കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ ജീവിതത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്തിനും മറ്റുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂത്താടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒച്ചപ്പാട്, ബഹളം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. ഹായ് രാഗി. ഹായ് സുപ്പി. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും വന്നോ തോട്ടം കാണാൻ? ഇന്ന് ആരും വന്നിട്ടില്ല. കുറച്ച് പേര് വരുന്നു പറഞ്ഞു, വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ. 4 മണിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരെങ്കിലും വരുമായിരിക്കും. ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്? ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. അതെയോ? അവരെ എവിടുന്ന വരുന്നേ? പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവരെല്ലാം തോട്ടം കാണാൻ വരുന്നല്ലേ? അതെ, കുറെ ഇഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ. ഇപ്പൊ സ്കൂളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയോ? ഇല്ല, സ്കൂളുകൾ മാത്രമില്ല അല്ലേ? സ്കൂളുകൾ മാത്രം വന്നിട്ടില്ല. ബാക്കി അല്ലാതെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം ആദ്യം ആണ് കാണുന്നത്? അതെ. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് പിന്നെ ഞാന് അവരെ എല്ലാം വന്നതിന്റെ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സീനനെ വിളിക്കും. പിന്നെ കുറെ കൂടുതൽ ആളുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും കൂടത്തിൽ പോകും സീനന്റെ കൂടെ. ആൾക്കാരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ? ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മള് അത് എന്തിനാ ചെയ്യണം? ആൾക്കാർക്ക് എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ തൊക്കെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം? ആൾക്കാർക്ക് കുറെ താല്പര്യമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെ വയനാട്ടിൽ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. വേറെ എവിടെ അങ്ങനെ ഇല്ല കാണാൻ. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ ഇഷ്ടമാണ്. ടൗണിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഇവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കൂളായിട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്. അവരങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അവരിവിടെ എന്തൊക്കെയാ കാണാൻ പറ്റും? അവര് ചെടികൾ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട്. ഹായ് സജി. ഇന്ന പ്ലാൻ എന്താ? പ്ലാൻ കാട്ടിൽ പോവാ. ടീച്ചറുണ്ട്, നമ്മളെ നടവയിലെ ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടീച്ചറെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റോഡൊന്ന് കാണിക്കണം. ഇവിടെ ഒരു 8-10 കിലോമീറ്റർ കയറ്റമൊന്നുമില്ലാതെ ഇറക്കമില്ലാതെ ഒരു റോഡുണ്ട്. ആ റോഡ് ടീച്ചർക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അവിടം വരെ നടക്കണം. അത്രയും നടത്തും. പതുക്കെ നടക്കുക, അതുപോലെ തിരിച്ചു വരിക. ഇന്നത്തെ പരിപാടി കാട്ടുകാര്യല്ലേ? കാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നടക്കുക. കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, തീരില്ല. കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം തീർക്കണമെങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തേക്ക് നിർത്തും. പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യും. അതല്ലേ നമ്മുടെ പരിപാടി. ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചർച്ചകള് ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട്, കുട്ടികൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാം എൻ്റെ അറിവ് മറ്റു കുട്ടികൾക്കും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പറ്റുന്നത്രയും ചെയ്യും. Rainforest is rich in a group of plants called epiphytes, and apparently
a very high percentage of species in the rainforest are epiphytes. So here is an orchid, the green hanging plant which you can see has rooted on the bark of the scroton, deriving its nutrition and water and support through the wash that comes down when it's watered or when there's rain or mist. And the roots are on the surface, they don't penetrate into the living tissue of the host. So the forest is full of these kind of plants. Hi Sini, hi Sina. Ningal orchid bhagathilale kore varshangalayittu എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നേ നമ്മള്? ഇത് ഓർക്കിഡ്, മരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് വളരുന്ന ഓർക്കിഡ്, എപ്പിഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എപ്പോഴും മരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവോ? മരത്തിൽ വളരുന്ന ചെടികളാണ്. നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടത്തില് കാണുന്ന. ഇതിന് മണ്ണ് വേണ്ട? ഓ, മാറ്റി നടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ഓസ്മുണ്ട എന്താണ്? ഓസ്മുണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പുഴയുടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ചെടിയാണ്. കോൺസിന്റെ ഒക്കെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ഓസ്മുണ്ടന്റെ വേര്. ഇത് ഓസ്മുണ്ടന്റെ വേര് വേണോ? ഓസ്മുണ്ടന്റെ വേര് കഴുകി ഉണക്കി നമ്മൾ ആ ചെടി വേറൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടും. അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന വേര് വേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഉണക്കിയിട്ട് പൂക്കില്ലാണ്ട് ഉണക്കിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓർക്കിഡിന് വെച്ച്. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ സിനി? ഒരുപാടുണ്ട്. അത്ര ഓസ്മുണ്ട നമുക്കുണ്ടോ? ഓസ്മുണ്ട ഉണ്ട്. അത് നമ്മളത് വളർക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? കൊറേ ഓസ്മുണ്ട നമ്മൾ വളർത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ വേര് എടുത്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട്. പിന്നെ ഇപ്പം ഈ വേനൽക്കാലത്തിന് മഴക്കാലത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കണോ? മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ എന്നും സ്പ്രേ ആയാലും കൊടുക്കണം, എല്ലാ ദിവസവും. സ്പ്രേന് വെള്ളം? ഓഹോ, മഴക്കാലത്തും സ്പ്രേ ചെയ്യണം? എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കണം. വാവ്. അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം. ഈ എപ്പിഫിറ്റിക് ഓർക്കിഡ് ഒക്കെ ഈ മഞ്ഞയൊക്കെ ഇഷ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദിവസം സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നത്? കുറച്ച് നനവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? മഴക്കാലത്ത് വേഗം ഉണക്കം സംഭവിക്കും. മഴക്കാലത്ത് ഇത് എന്നും നനയുന്നല്ലേ? മരത്തിന്റെ മേലേക്കാകുമ്പോ എന്നും നനയുന്നേ. ഇത് ഷെഡിലല്ലേ? ഇന്ന് ഇപ്പൊ കറക്കാൻ പോകണോ? കറക്കാൻ വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ്. പോയി വെള്ളം എടുക്കണം. മോളി, എത്ര വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മള് പശു നോക്കുന്നേ? ഞാന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് പശുവിന് പണിയാ. നമ്മുടെ പൂച്ചെടി തോട്ടത്തിൽ പശുക്കളും ഉണ്ടല്ലേ? അവിടെ എന്നാ കത്തിച്ചു? അത് പോയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഈച്ചല്ല സുപ്പി. അതിനു വേണ്ടി കറക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല. പിന്നെ അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എത്ര പശുക്കൾ? കറവ് 2 അല്ലേ? ഒന്ന് പ്രസവിക്കാനായി. ഓഹോ, നമ്മുടെ ഗുരുകുല ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡനിൽ പശുക്കളുണ്ട്. നമുക്ക് വളം, ചാണകം ഒക്കെ വേണം. ആൾക്കാർക്ക് മൂത്രം കുറെ ഇഷ്ടം പോലെ മൂത്രം വേണം, പാല് വേണം, തൈര്, എന്തൊക്കെയോ ഗുണങ്ങളുണ്ടല്ലേ? ഗുണങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് to live amongst animals on plants, animals on trees, to live in and among and with such a variety of creatures is very important for the human being, and certainly for me. It's part of a natural awareness and intelligence that has always been part of us, but is heavily destroyed and replaced by strange encounters with mobile phones and gadgets, which the modern world presents as active machines that we need to enhance our intelligence and survival and pleasure. So here's this tree where I come to do a kind of stretching and fitness exercise many mornings in the dry season. I was about to step on the lower branch, and here is a Malabar pit viper. I could overstep
the snake and then go up, but I think I will just let her be. Although many of the plants in this scene are from other parts of the world, most of them have relatives in these forests. And once people start to see the similarities and differences between plants, beautiful, subtle, small, tender, large, their structures and shapes and colors and so on, they start to appreciate diversity and also the adaptations that plants make to create this biome. Caring for the land, caring for the forest, caring for plants, for animals, for wildlife, for the river. All this is part of our endeavor. The daily care of thousands of species is one kind of work. Caring for the environment as a whole and what the land itself is wanting to be is another kind of work. So the people of the Kalampura River, we're a small group which has organized many actions around this little stream. And this is an offshoot of the older work of the Gurukula Botanical Sanctuary. So in the garden you have species that are being looked after in all these small habitats, and then you have this larger and more complex kind of engagement with people who live along the river, agriculture and the problems of agriculture, forest issues, livelihoods, empowerment of people, Adivasis, women, all sorts of things, So everybody has a role to play in the care of the environment, and without the environment we cannot exist. And this is a long and slow exploration of what that means. The question is invariably asked of us, why do you do this kind of work? Why such detailed attention to all these beings? The simple answer to that is that a huge percentage of the habitats have already been converted to industrial activity of some kind or the other, or the effects of industrial activity. And by that we can include tea plantations and coffee plantations, large timber plantations. Most of these plants require undisturbed habitat. So when we have found them on destroyed roadsides or dam sites, on fallen trees, we have brought them back and protected them to give them a refuge in this sanctuary.